So today's lesson we are going to focus on am is are. When do you use am? When do you use is? Or when do you use are? வணக்கம். இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போறது am is are. இந்த am is are என்ற வேர்ட்ஸை நாங்க எப்படி சென்டென்சஸ்ல யூஸ் பண்றதுன்றதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So little by little now we are coming into the grammar, the tenses slowly. We are still not there, but I'm getting you ready little by little to start on sentences, to start the little by little grammar parts, right? நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசிக்ல இருந்து படிச்சுட்டு வந்து இப்போ படிப்படியா மேல போறோம். ஸோ நாங்க அந்த வகையில சென்டென்சஸ் அப்படி எழுதுறது அண்ட் டென்சஸ் இதெல்லாம் பற்றி படிக்கணும். ஸோ அதுக்கு முன்னதாக இந்த am is are யூஸ் பண்றது குறித்து நாங்க இதுல பார்க்க போறோம். So let us have a look at what these words are. The words am, is, are. They are also verbs. am is are யூஸ் பண்றது present tenseல, right? They are present tense verbs. Verbs and action verbs இல்ல, helping verbs or auxiliary verbs அப்படின்னும் சொல்லுவோம், right? And also be verbs என்றும் இதற்கு சொல்றதுண்டு, right? ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, present tenseல யூஸ் பண்ற auxiliary or helping or be verbs. Present tense එකේ පාවිච්චි කරන verb be, am, is, are කියන use කරන වචන ටික. So these three words are used in the present tense and we use them as we call them the be verbs. You could even call them auxiliary verbs with the pronoun I. So you always say I am. The verb am always goes with I. Right. இதில் am என்ற auxiliary verb நாங்க I என்ற pronoun உடன் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? நாங்கள் ஒரு காலமும் she am, he am, it am என்று யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. இட்ஸ் வெரி ராங். We use am only with I. Next one is. We use it with pronouns he, she, it, or you can use it with singular nouns, right? So he, she, or it. We use it with is. Or we can use it with any singular noun, right? She is a girl. He is a boy. It is a cat. Maya is a girl, right? Sri Lanka is a country. Is singular. We use are with you, we, and they. We, you, they. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நாங்கள் யூ என்ற ப்ரோனவுன் ஆர் சிங்குலர் நவுன் எடுத்தோமானால் யூ என்பது சிங்குலர் நவுன். எஸ், அது ஒரு ஆளை ஒருத்தரை குறிக்கின்றது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம், ரைட்? ஒருமையாக இருக்கும். ஆனாலும் அது ஒரு ஆளையோ இல்லை நிறைய பேர் குறிப்பிட்டாலும், ரைட், ஒருமையோ பெண்மையாக இருந்தாலும் அது இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ ப்ளூரல் ப்ரோனவுன், ரைட்? அதாவது ஒரு பெண்மை பிரதிப்பேராகத்தான் அது தொழிற்படுகின்றது, செயற்படுகின்றது, right? So you can say you are, we are, they are, right? Right. So அதனால நாங்க you உடன் யூஸ் பண்ற helping verb are. You are a good girl. We are good children. நாங்க நல்ல பிள்ளைகள். They are good girls. அவர்கள் நல்ல பெண் பிள்ளைகள். You are a good girl. நீங்கள் ஒரு நல்ல பெண் பிள்ளை. My friends and I are good girls. நானும் எனது நண்பிகளும் நல்ல பிள்ளைகள் or நல்ல பெண்கள்.
ஸோ we they in அது plural என்றதுனாலையும் and you வந்து it acts like a plural pronoun என்றதாலையும் இவற்றுடன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணும் helping verb வந்து are. Right? So let us have a look at that again. Am, you use it with I. Is, you use it with she, he, it. Or you can use it with singular nouns. Here, these are singular pronouns. You, we, they, you can use it with are. Remember, you, even though it is like a singular, it means you, right? It acts like a plural pronoun. Right. So நாங்கள் சுருக்கமாக எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் திரும்ப ஐ என்றது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர். எப்போவுமே நாங்கள் ஐக்கு உடன் எம் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஐயுடன் மட்டும்தான் எம் யூஸ் பண்ணலாம். மற்ற எந்த ப்ரோனவுன்ஸ் கூடவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ராங். அடுத்தது ஷீ, ஹீ, இட் இது எல்லாமே சிங்குலர் ப்ரோனவுன்ஸ்ன்றதால இவற்றுடன் நாங்கள் இஸ் என்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம். அது தவிர்ந்து எனி சிங்குலர் நவுனுடன் எக்ஸாம்பிள் மேரி, டாக், ஃப்ரெண்ட் இந்த மாதிரி எனி சிங்குலர் நவுன் கூட நாங்கள் இஸ் என்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ப்ளூரல் நவுன்ஸுடன் நாங்கள் ஆ என்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம். we, they, we are, they are. அண்ட் யூ வந்து ஒருத்தரைத்தான் குறிப்பிட்டா கூட இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ ப்ளூரல் ப்ரோனவுன். ஸோ தேர்ஃபோர் யூ என்ற ப்ரோனவுனுடனும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஹெல்பிங் வேர்ப் வந்து ஆ. யூ ஆர் a good girl. They are good children. Now, I am Peter. I am not Paul. She is Miss Lee. She is a teacher. He is my father. He is a doctor. He is not a lawyer. You are a stranger. You are not my friend. We are in the same class, but we are not on the same team. நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே வகுப்பில் இருக்கிறோம், ஆனால் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே டீமில் அணியில் இல்லைன்றது தான் குறிக்கின்றது. ஸோ we என்றது ப்ளூரல் நவுன் ஆர் ப்ளூரல் ப்ரோனவுன், பெண்மை. ஸோ அதனால பெண்மை ப்ளூரல் கூட நாங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஆ. ஸோ therefore we are in the same class, but we are not on the same team. They are good friends. They are not enemies. They என்பதும் plural pronoun or plural noun. Therefore, they are use பண்றோம் because are வந்து plural ஓட யூஸ் பண்ற helping verb. So, they are not enemies. Because we have I, you use am. Because you have I, you use am. She, that is why we use is. He, we use it with is. You, remember I told you, it acts like a plural. So if you can see, with I, am, with singular nouns or pronouns, is, with plural nouns or pronouns, are. Then here is a little table for you to remember what I just told you, right? I am, plural becomes we are. Singular you are, plural also you are. That does not change. If you can remember, when we did the first person, second person and third person, I taught you. So actually this is the first person, this is the second person, and these are third person example. ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு எம் இஸ் ஆன்றதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லி கொடுக்கும். ரைட். ஸோ பாருங்கள், ஒரு சைட் சிங்குலர், அடுத்த காலம் வந்து ப்ளூரல். ஸோ நாங்கள் சிங்குலர் நவுன்ஸ் ஆர் சிங்குலர் ப்ரோனவுன்ஸ் உடன் யூஸ் பண்ணும் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோமானால், ஐ எப்போவுமே ஸ்பெஷல் கேரக்டர். ஐயுடன் நாங்கள் எம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம், வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. I am.
ரைட் அண்ட் ஆல்சோ எம் வேறு எந்த சிங்குலர் நவுன்ஸ் கூடவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அடுத்தது யூ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிங்குலர் ப்ளூரல் போத் ஆர் த சேம், ரைட். ஆனால் சிங்குலராக இருந்தாலும் நாங்கள் யூடன் யூஸ் பண்ணோம் ஹெல்பிங் வேர்ப் வந்து ஆ. காரணம் யூ சிங்குலராக இருந்தாலும் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ ப்ளூரல்னு படித்தோம் நாங்கள். ஸோ யூஆ. அடுத்தது ஹீ வந்து இட்ஸ் அ சிங்குலர் நவுன் ஆர் சிங்குலர் ப்ரோனவுன். ஸோ நாங்கள் ஹீயுடன் யூஸ் பண்ணுறது இஸ் என்ற ஹெல்பிங் வேர்ப். அதே போக அதுண்ட ப்ளூரல் பார்த்தீங்கன்னா தே நிறைய பேர் இருந்தால் தே ப்ளூரல். ஸோ ப்ளூரல் ஆனதுனால அதனோட நாங்கள் ஆ என்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஷீயும் சிங்குலர், ஸோ தேர்ஃபோர் இஸ், அண்ட் அகெயின் ஷீ இந்த ப்ளூரலும் தே, அண்ட் தே ஆல்சோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஹெல்பிங் வேர்ப் வந்து ஆ. இட் சிங்குலர் இட் ஈஸ், அண்ட் இட்ஸ் இன் ப்ளூரலும் தே, அண்ட் தேயுடன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஹெல்பிங் verb are because it is a plural. Remains you when you change it to plural. He is, they are. She is, they are. It is, they are. When you change the singular to the plural, right? Now, we'll have a look at contractions. Contractions are words when you put them together, right? You can use it like a single word, right? Let us have a look at this. I am. When you put it together, I am. She is. When you put it together, she's. He is. When you put it together, he's. It is. When you put it together, it's. Am not. Put it together, aren't. Is not, put it together, isn't. Are not, put it together, aren't. They are, put it together, they are. We are, put it together, we are. Right? Right. Contractions. Contractions என்று சொன்னால் சுருக்கம். ரெண்டு வேர்ட்ஸை நாங்கள் சுருக்கி ஷார்ட் ஃபார்மாக எழுதுறது. ரைட். எக்ஸாம்பிள் ஐ am. 2 words. அதை நாங்கள் சுருக்கி ஐம் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதலாம். ஐ apostrophe எம் அப்படி எழுதினாலும் சரி, நீங்கள் ஐஎம் எழுதணுன்றது இல்லை. அதே மாதிரி யூ ஆர் 2 words. நாங்கள் அதை சுருக்கி கண்ட்ராக்ட் பண்ணி யோ என்று சொல்லி ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதலாம். யூ apostrophe ஆர் இ. அதே மாதிரி he is. His. Short form of he is வந்து his. Contraction or short form. அதாவது சுருக்கம் என்றது தான் அதோட மீனிங், ரைட்? அந்த மாதிரி நாங்கள் பொதுவாக இந்த மாதிரி ப்ரோனவுன்ஸ் அண்ட் அதன் கூட ஹெல்பிங் verb சேர்ந்து வந்தால் நாங்கள் அது ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதலாம். They are, they are. We are. Right? Right, there are some words here you could use for sentences as well as question tags. But aren't, you only use it in questions. We don't use it in sentences. You don't say I am so actually you can't say that, okay? I aren't eating bananas, you don't say that, okay? So usually we don't say aren't in sentences, right? In questions, use aren't as a contraction of am not. For example, you can say, right? I'm taller than you, aren't I? Mama ඔබට වඩා උසයි නැද්ද? Right? ඒ නැද්ද කියලා වගේ අහන එක තමයි we say aren't. But in a statement you say I'm not as old as you, right? You don't use aren't in a sentence. Clear? So this is just for you to understand that you could use contractions. Usually when we speak, you should be using contractions. But when you write formally, we use the full form. This is called the full form. If you are writing informal, you could use the contractions, right? So contractions are used for informal writing, but a lot in speaking. Now, as I told you, you use is with the singular nouns and you use are
with the plural nouns. So, singular nouns is, plural nouns are. You could also put pronouns. Right, here also you could put pronouns. Right? Now, Kenneth is a lawyer. Rex is the name of a dog, is a clever dog. A duck is a kind of bird. The playground is full of people today. My house is near the school. Kenneth is a lawyer. Kenneth ஒரு வக்கீல். ஸோ அவர் ஒரு வக்கீல், அதாவது ஒருவர், singular என்றது குறிக்கின்றது அந்த is. Rex is a clever dog. Rex வந்து ஒரு கட்டித்தனமான நாய். A duck is a kind of bird. வாத்து வந்து ஒரு பறவை இனம். The playground is full of people today. மைதானம் இன்றைக்கு ஆட்களால நிறைந்திருக்கு. My house is near the school. என்னுடைய வீடு வந்து என் ஸ்கூல் பாடசாலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. ரைட், ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா சென்டென்சஸ்லேயுமே we have used is because the first word is a singular noun. அதாவது நாங்கள் singular noun இருக்கிறதால singular pronoun singular noun இருந்ததால தான் நாங்கள் is என்ற helping verb இந்த எல்லா சென்டென்சஸ்லையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். Let us have a look at why we are using those be verbs. Kenneth is singular, so therefore we use is. It's a person, one person. Rex is one dog, so therefore we use is. A duck is one animal, so we use is. The playground, it's a specific one, right? The playground. So therefore we use is. My house is just one, so therefore we use is. Now we are going to have a look at are. These questions are too difficult. The balloons are very colorful. Those people are very busy. Dad and Mom are in the kitchen. Right? Right? So let us have a look at why we chose are. These questions mean there is a lot questions. It's a lot. More than one. Therefore, it is a plural noun and we use are. The balloons, it's not one, more than one. Plural, there is S, so we use the plural be verb. Those people, people is plural, so therefore we use are. Mom and dad, two people, so it becomes plural and therefore we use are. Right? Right. அடுத்தது பாருங்க. These questions are too difficult. இந்த கேள்விகள் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. The balloons are very colorful. இந்த balloons எல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு, அழகான நிறங்கள்ல இருக்கு. Those people are very busy. அந்த நபர்கள் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறாங்க. Dad and Mom, இரண்டு பேர், Dad and Mom are in the kitchen. இருவரும் கிச்சன்ல சமையல் அறையில் இருக்கிறாங்க. ரைட், இதில் பார்த்தீங்கன்னா these questions, இந்த கேள்விகள், plural, பன்மை. Therefore நாங்கள் அதோட are helping verb யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பிகாஸ் is வந்து சிங்குலர் கூட யூஸ் பண்ணுற மாதிரி are we use with plural. The balloons, பலூன்கள் plural. ஸோ அதனால நாங்கள் are யூஸ் பண்ணுவோம். Those people, அந்த நபர்கள், people, ஆட்கள், plural. அதனால நாங்கள் are என்ற helping verb இதில் யூஸ் பண்ணுறோம். Dad and Mom, இருவரும், ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது plural, therefore we use are.
use is and are with the word there to say what you can see and hear. ரைட். அது போன்று நாங்கள் இஸ் அண்ட் ஆர் தேர் என்ற வேர்டோடு யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்கும் போது எல்லாவிட்டால் கேட்கும் போது. ரைட். எங்களுக்கு தெரியுற பார்க்குற கேட்குற ஏதோ விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது நாங்கள் தேர் என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அதனோட இஸ் அண்ட் ஆர் யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். எப்படி என்று சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். தேர் இஸ் அ காசல் ஆன் த ஹில். ரைட். அங்கே அந்த மலை உச்சியில் ஒரு காசல் இருக்குது. ஸோ அங்கே. ரைட். அதே மாதிரி there are some clouds in the sky. There are some clouds in the sky. வானத்தில் அங்கே வானத்தில் சில clouds இருக்கு. and clouds plural-என்றதால தான் நாங்கள் இதில் there are என்று சொல்கிறோம். ரைட். பிகாஸ் நாங்கள் ஒரு plural விஷயத்தை பற்றி தான் பேசுகிறோம். அதே மாதிரி there is a wasp's nest in the tree. wasp's nest என்று சொன்னால் குளவிக்கூடு. ரைட். வாஸ்ப்ஸ் நெஸ்ட்டுக்கு இன்னொன்று நாங்கள் பீ ஹைவ் என்றும் சொல்லுவோம். பீ ஹைவ் என்று சொன்னால் தேன் கூடு. ரைட். ஸோ தேர் இஸ் அங்கே அந்த ட்ரீயில் ஒரு குளவிக்கூடு தேன் கூடு இருக்குன்றது தான் அது அர்த்தம். So, there is a fence around the school. There are a lot of books in the library. There are 2 guards at the gate. Is there any food in the fridge? Right. Now this is a question tag. Is there any food in the fridge? Are there any apples left on the tree? Right. So there is one fence. So there is a fence. Right. There are a lot of books. இதுக்கு நாங்கள் இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் விரிவா. There is a fence around the school. பாடசாலையை சுற்றி ஒரு வேலி அமைச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ தேர் இஸ் அ ஃபென்ஸ். ஒரு வேலி இருக்குது. ஒரு அதான் தேர் இஸ் அ இஸ் என்றதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் இன் த தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் இன் த லைப்ரரி. நூலகத்தில் நிறைய புக்ஸ் புத்தகங்கள் இருக்குது. தேர் ஆர் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது. புக்ஸ் ப்ளூரல். ஸோ அதனால் நாங்கள் தேரோட யூஸ் பண்ணுவோம். தேர் ஆர். There are 2 guards at the gate. கேட்டில் 2 காவலாளர்கள் உள்ளனர். ரைட். ஸோ 2 பேர் ப்ளூரல். ஸோ தேர் அங்கே 2 காவலாளர்கள் உள்ளனர் கேட்டில். ஸோ ப்ளூரல்ன்றதால கார்ட்ஸ் நாங்கள் தேர் என்று யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது இஸ் தேர் எனி ஃபுட் இன் த ஃப்ரிட்ஜ். இதில் நாங்கள் இஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஃபுட் இருக்கா. ரைட். ஸோ ஏதாவது என்னும்போது அதில் ஒரு விஷயம் குறிப்பிடுகின்றது. அதான் இஸ் தேர் எனி ஃபுட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷன். இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். பட் இது ஒரு கொஷன் ஃபார்மட்டில் இருக்குது. ஸோ கொஷன் ஃபார்மட்டில் இருக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, இந்த ஹெல்பிங் வெர்ப் முன்னாடி வரும். தேர் ஈஸ்ன்றது இஸ் தேர்ன்றது மாறி வரும். அப்போ தான் அது ஒரு கொஷனாக மாறும். ரைட். தேர் இஸ் ஃபுட் இன் த ஃப்ரிட்ஜ். அது கொஷன்னா இஸ் தேர் எனி ஃபுட் இன் த ஃப்ரிட்ஜ். So, you have to understand when it is singular, you use there is. If it is plural, you can use there are, as I told you. Let's have a look at the contraction. There is. So, as I told you, contractions are words when you put it together. There is together, there's. Right? Okay. Let us do an exercise to practice what we just learnt. Let me take the blue color so that it's nice and clear for all of you. Fill in the blanks with am, is or are. So we need to fill it with the appropriate word. If it is I, you can use am. If it is singular, noun or pronoun, we use is. If it is a plural noun or pronoun, we use are. Right. Exercise 1. Fill in the blanks with am, is or are. Right. So, before we do this, remember, நாங்கள் I என்ற pronoun கூட am use பண்ணுவோம். And with singular pronouns or singular nouns, we use is. And with plural nouns or plural pronouns கூட நாங்கள் are use பண்ணுவோம். Right. அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. First one.
they dash my good friends. So they வந்து என்ன plural, therefore they are my good friends. He dash a soldier. He singular, அதனால he is a soldier. You dash taller than Charlie. You நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சிங்குலர் ப்ளூரல் எதுவாக இருந்தாலும் இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ ப்ளூரல், அதனால you are taller than Charlie. She dash ill. She is ill, காரணம் she is singular. They are my good friends. He is a soldier. You are taller than Charlie. She is ill. Right? So, again, with I, you use am. With singular nouns or pronouns, you use is. With plural nouns or pronouns, you use are. Next one. We කියන්නේ plural එකක් are. We means plural, so you use it with are. It means singular, so we use it with is. It acts like a plural, so it is you are all welcome to my house. Right. Exercise 2. Fill in the blanks with is or are. Exercise 2. Fill in the blanks with is or are. Is அல்லது are யூஸ் பண்ணி blanks fill பண்ணட்டா. First one. John's dog dash very friendly. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் சிங்குலர் அண்ட் இஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ப்ளூரல் அண்ட் ஆர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஜான்ஸ் டாக் ஒரு விஷயத்தை தான் இதில் குறிப்பிடுகின்றது, ரைட்? ஜானுடைய டாக். ஸோ இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. ராபர்ட் டேஷ் 10 years old. ராபர்ட்ன்றது சிங்குலரா ப்ளூரலா? ஒருத்தர், therefore singular. Robert is 10 years old. These flowers dash very pretty. These, இவை ஞாபகம் இருக்கா? நாங்க பார்த்தோம் flowers பூக்கள், இந்த பூக்கள், right? So it's plural, are very pretty. The two schools dash close to each other. இரண்டு பாடசாலைகளும் ஒன்றுக்கொன்று பக்கத்துல இருக்குதா, right? Two schools என்னும்போது அது plural, ஸோ நாங்கள் ஃபில் பண்ண வேண்டியது எந்த யூஸ் பண்ணி? The two schools are close to each other. Math dash not a very difficult subject. Maths, right? So mathsன்றது ஒரு சப்ஜெக்டை குறிப்பிடுகின்றது, singular. Therefore நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? is. Maths is not a very difficult subject. So what you have to remember is when you are writing sentences in the present tense, right, you have to select the proper be verb. If it is I, obviously it's am always. If it is a singular noun or pronoun, we have to use is. If it is a plural noun or pronoun, we have to use are. Exercise 3. There is or there are, fill in the blanks with that, right? Exercise 3. Fill in the blanks with there is or there are. ரைட். ஸோ உங்களுக்கு there என்றால் என்னென்று நான் சொல்லி கொடுத்தேன். there என்று அங்கே ஏதோ ஒரு நாங்கள் பார்க்குற கேட்குற விஷயம் அங்கே என்று சொல்கிறத குறிப்பிடுறது தான் there. ஸோ இஸ் there is என்று இப்போ வேறுமென்று சொன்னால் நாங்கள் பேசுகிறது ஒரு சிங்குலர் விஷயம் இல்லை ஒரு விஷயத்தை பற்றி என்று சொன்னால் there is. நாங்கள் பேசுகிறது வந்து பன்மை விஷயம், ப்ளூரல் என்று சொன்னால் தேரான்றது யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸ் செய்ய முதல்ல, பிளாங்க்ஸை ஃபில் பண்ண முதல்ல நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அது வந்து சிங்குலர் விஷயமா, ரைட்? இல்லை ப்ளூரலா? ஆர் வி டாக்கிங் அபவுட் ஒன் திங் ஆர் மெனி என்றது தான் நீங்கள் இதில் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், blank a fence around the barn. barn என்ற களஞ்சியம், களஞ்சியத்தை சுற்றி ஒரு ஃபென்ஸ், ஒரு வேலி இருக்கு. ஸோ என்றாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து சிங்குலராகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஸோ என்ன வரணும் அதில்? There is a fence around the barn. Second one, blank trees along the road. வீதியில மரங்கள் இருக்கு என்றது தான் குறிப்பிடுகின்றது. ஸோ மரங்கள், ட்ரீஸ், ப்ளூரல். ஸோ இங்கே நாங்கள் ஒரு ப்ளூரல் விஷயத்தை பற்றி பேசுறதால we would say there are trees along the road. Third one, dash a rainbow in the sky. வானத்தில் ஒரு வானவில்
இருக்கு என்றதை குறிப்பிடுகின்றது. அங்கே வானத்தில் ஒரு வானவில் இருக்கு. ஸோ a rainbow எனும் போது சிங்கியுலர் விஷயம், ஒரு வானவில், நிறைய இல்லை. Therefore, we would say there is a rainbow in the sky. Dash lots of parks in our town. எங்களோட டவுனில் நிறைய பார்க்ஸ் இருக்கு. ரைட். ஸோ நாங்கள் சொல்லும் போதே தெரியுது, we are talking about many parks. So many என்னும்போது it's plural. Therefore, there are lots of parks in our town. அடுத்தது dash nothing in the cupboard. நத்திங் எனும்போது அங்கே ஒன்றுமே இல்லை என்று குறிப்பிடுகின்றது. ஸோ நத்திங்ன்றது சிங்கியுலருக்குள்ளதான் வரும். நத்திங் ஒன்றுமே இல்லை, அங்கே ஒன்றுமே இல்லை. ரைட். ஸோ அது நிச்சயமாக ப்ளூரல், பன்மையாக இருக்க முடியாது. Therefore, there is nothing in the cupboard. So there is a fence around the barn. There are trees along the road. There is a rainbow in the sky. There are lots of parks in our town. There is nothing in the cupboard. Right? Not many bedrooms in the new house. Many bedrooms. Right? Many bedrooms. Not kiyanne. So there are not many bedrooms in the house. Lots of mistakes. So there are lots of mistakes. A wasp's nest in the tree, right? So there is ants. There are many different kinds of animals, plural. There are. So if you can see, there is used with the singular ones. Plural ones we use there are. அடுத்தது dash not many bedrooms in the new house. There are not many bedrooms in the new house. இதில் என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்று சொன்னால், புது வீட்டில் நிறைய பெட்ரூம்ஸ் இல்லை. ரைட். அதாவது நிறைய அன்று இல்லை, ஆனால் நிச்சயமாக ஒன்றுக்கு மேலே இருக்குன்றது தான் இதில் குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஸோ there are not many bedrooms in the new house. ரைட். நிறைய இல்லை, ஆனால் ஓரளவு இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி ப்ளூரல். dash lots of mistakes on your test paper. உங்களோட டெஸ்ட் பேப்பரில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது. நிறைய மிஸ்டேக்ஸ், plural. There are lots of mistakes on your test paper. Dash a wasp's nest in the tree. மரத்தில் ஒரு தேன் கூடு இருக்கு. ஒரு a wasp's nest. ஒரு தேன் கூடு, a. So plural. There is a wasp's nest in the tree. Dash ants in the cookies. Cookiesல எறும்புகள் இருக்கு. எறும்புகள், ants, plural. There are ants in the cookies. Dash many different kinds of animals in the zoo. There are many different kinds of animals in the zoo. ஜூல நிறைய விதமான மிருகங்கள் உள்ளன. நிறைய விதமான. So it's plural. Therefore, there are many different kinds of animals in the zoo. Right. Dash plenty of food on the table. இதில் plentyன்றது நிறையன்றது தான் குறிக்கும். plentyன்னு சொன்னால் நிறைய இருக்கு. ஆனால் இதில் நாங்கள் இதை ப்ளூரலாக எடுக்க முடியாது. காரணம், plenty of food எனும் போது அந்த ஃபுட் எல்லாமே ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே அடங்குகின்றது. plenty of food. ரைட். ஸோ இந்த ஃபுட் எல்லாத்தையும் நாங்கள் அந்த plenty என்ற ஒரு வேர்டுக்குள்ளே கொண்டு வரோம். ரைட். ஸோ அதனால் இதில் அது ஒரு விஷயம், அதாவது ஒரு கூட்டமாக நாங்கள் அதை எடுக்கிறதால there is plenty of food on the table. Second one, dash a church on the hilltop. A church, ஒரு church. Therefore, there is a church on the hilltop. Dash no more water in the pool. There is no more water in the pool. Poolல இனி தண்ணி இல்லை. ஸோ அது இல்லைன்றது குறிக்கின்றது. ஒதுவும் இல்லை, not plural. There is no more water in the pool. Dash too many people on the beach. நிறைய பேர் பீச்சில் இருக்காங்க. Very simple. There are too many people on the beach. Dash only a few customers in the shop. சில customers மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க கடையில். There are only a few customers. கொஞ்சம், but plural. So there are.
Let's have a look at the next bit, right? Plenty of food. Do you say there are plenty of food on the table or there is plenty of food on the table? Which one? Because there is where? On the table, what do we say? There is a lot of food on the table. A church on the hilltop. There is a church on the hilltop. No more water in the pool. No more water. Pool leke, in the pool. The specific pool. There is no more water. Too many people on the beach. There are too many people on the beach. Only a few customers. Right. அடுத்தது dash plenty of food on the table. இதில் there is வருமா there are வருமா? Plenty என்பது நிறைய என்பதை குறித்தாலும் கவனிங்க on the table. ஸோ டேபிள் என்று இருக்கிறதால அது வந்து this one thing. ஸோ டேபிள் என்று இருக்கிறதால நாங்கள் சொல்கிறது there is plenty of food on the table. மேசையில் நிறைய சாப்பாடு இருக்கு. There is plenty of food on the table. There is a church on the hilltop. There is no more water in the pool. There are too many people on the beach. There are only few customers in the shop. So, let us quickly review what we did in this lesson, right? We had a look at am, is, are, right? And we call these type of verbs, they are also verbs, but we call them the be verbs or we call them auxiliary verbs. They support the main verb. Right. ஸோ நாங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தோம் am, is, are sentencesல எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி. Right? Especially singular nouns or singular pronouns ஆக இருந்தால் நாங்கள் அதன் கூட is என்ற helping verb யூஸ் பண்ணுவோம். But I is always special character. ஸோ நாங்கள் I கூட எப்பவுமே am என்ற helping verb மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணலாம். வேறு எதுவுமே we can't use. I am a girl. I am in this class. அதே மாதிரி am என்ற helping verb வேறு எந்த singular nouns or pronouns கூடவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. And ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. So singular nouns or singular pronouns கூட we use is. Plural nouns or plural pronouns கூட we use are. Then with I we use am. So இதுதான் the gist or the summary. அதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு டேபிளில் பார்த்தோம் how to change the singular into plural. Right? I am, we are, you are, singularum same, pluralum say you are, because you என்றது வந்து even ஒரு ஆளை குறிச்சாலும் it acts like a plural என்று பார்த்தோம். And also நாங்கள் பார்த்தோம் contractions, ரெண்டு வேர்ட்ஸை உண்டா சேர்த்து எழுதுறது ஒரு வேர்டா, ஷார்ட் ஃபார்ம், சுருக்கம். Right? And then நாங்கள் also பார்த்தோம் singular nouns ஓட we use is, then plural nouns ஓட we use are. And also நாங்கள் we did some exercises. And then நாங்கள் பார்த்தோம் there. Right? There is என்று சொன்னால் singular ஒரு மெய் விஷயங்களை குறிக்கும். there are என்று சொன்னால் plural பன்மை விஷயங்களை குறிக்கும். ரைட்? நாங்கள் பார்க்குற கேட்குற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சுட்டி காட்டுறதுக்கு, ரைட், பாயிண்ட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் தேன்றதை யூஸ் பண்ணுவோம். So we had a look at I and we said, okay, I is being used with am, is being used with singular nouns or pronouns, are is being used with plural nouns or pronouns. And then we had a look at how you change the singular to the plural form. Then of course we had a look at contractions. Remember, two words put together. And then we had a look at some of the examples
And then we had a look at there is, there are. So we use it with what you can see, what you can see or hear, right? Either way, what you can hear or see and hear, right? So there is for singular, there are is for plural. And then we had a look at some of the examples and contractions. There is, there's, and then we had a look at all the practice questions. So with that, we come to the end of am, is, are for the use in the present tense.